Iramu wano ku nsi ne mu luvannyuma. Mbasaba Allah subhanahu wa ta'ala ayina engeri gye yatusomesako, aja tuweebale. Allah ayina engeri gye yatusomesa mu Qur'an, waba gitunuulidde bulungi, ekirungi seeka waali abimanyi ajja kumpa bulamu. Allah subhanahu wa ta'ala percentage esinga mu Qur'an yagifuula byafaayo. In other words, 87% of the Quran is comprised of stories. Why? Allah subhanahu wa ta'ala yakimanya gye buva gye bulaga omwana Adamu ono ayiga na kukoppa. Ekyokulabirako ffenna tulina ennimi ze twogera naye teri yali akuyigiriza lulimi lw'oyogera. Tulinamu Abaganda, Abasoga n'Abanyankole n'ebika ebyenjawulo, naye teri yali akuyigiriza lulimi lw'oyogera. Amakulu wasanga boogera naawe n'okoppa. Kebeere curriculum gye tufollowing olwaleero. As in sexual education, olaba omwana asoma naye at the end waba abadde wakubeera engineer nga seeka watugambye ezan engineer, bamutwala mu field n'alaba practically kyagenda okukola. Waba dokita ng'oyo bamutwala n'akuba empiso practically, kubanga omuntu ayiga na kukoppa. Munansonyiwa obudde bufundafunda, kansubire nti ekyo mukitegedde. Nabwe ekito nsaba nange munneegatteko ngoberera obuufu bwe bumu Allah bwe yayitamu okutusomesa. Amakulu nange mukkirize ngenda babuulirayo ku bimu ku byafaayo okuggyayo omusomo guno obulungi. Yensonga lwaki ojja laba abasajja abazungu batukutte nnyo obwongo, lwa nsonga ki? Baamanya, bo baakitegeera nti obwongo bwabwe tebukola bulungi nnyo, ne basalawo bakozese embeera y'okukoppa. Bo ne basoma Qur'ani ne bategeera nti eyatutonda yakimanya nti abantu bano bayiga na kukoppa. Bo kwe kutandika movie industry. Ani atayagala firimu atudde wano? Zikwata kuva ku muto paka mukadde, omuntu n'atuuka n'okukaaba amaziga firimu sitabamusse. Oba ntegeerekeka. Lwa nsonga kyasajja baakitegeera mbu bikwata stories ezo zirina engeri gye zikwata obwongo. Omuntu ogenda otuuka eri ng'olwadde yategedde dda ky'obadde omutwalako. Ab'ekito twegatte wamu insha Allah stories ze ngendo yisaawo okwawukanako n'abatukulembedde. Story esooka tujja gijja ku Umaru. In fact we wajja okusingira ddala stories. Umaru mu bulamu bwe waliwo kye bayita nightly patrols of Umar, engeri gye ya patrolinganga mu territories ze ng'akyali mukulembeze. In fact y'omukulembeze yakisookera ddala mu history. Yatambulanga n'alaba abantu baasuze batya, abantu bali batya, ani ataalidde embeera weekyo. Baseeka abali wano nkakasa mu bisomyeko, Umaru alina stories nnyingi okusinga ku banneebe ze yakolanga ng'ayitaayitamu alabe abantu be bali batya. Ku mulundi guno munnanga aba atambula kyava alengera wall tent oba weema ku distance. Tent gye bayita wall tent eno nga buli wamu eriko ebitundu baali emabbali ne waggulu. Wagisipootinga n'agamba eyo tent tebadde ngawo ki kyekolaawo. So we yagisemberera kyava alaba omusajja nga waliwo omusajja agitudde wabweru. Agenda owulira munda, Umaru agenda owulira munda nga waliyo eddoboozi ly'omukyala erivaayo naye ng'omukyala akaabira mu bulumi. Umaru kyava abuuza omusajja ono buzibu ki? Omusajja kyava amugamba mbadde nkusaba webale kufaayo naye ffa kubikwatako. Tamanyi nti gwayogera naye ye Umaru. Oba ntegeerekeka. Naye waliwo abantu Allah be yawa omubiri nga seeka. Allah yamuzimba. Ekituufu Umaru yali musajja muwanvu, naawe ng'olaba omuntu gw'oddamu. Oba ntegeereke. Ekituufu yakimugamba naye Umaru n'alemerako. Kati mu kulemerako bambi omusajja n'atya n'amugamba munnange ffe tuli bantu batambuze tubadde tutambula naye mukyala wange n'abeera ng'embeera y'olubuto lwekyanzeemu amakulu ayagala kuzaala ne tusalawo tuseetinge wano tenti yaffe azaale tweyongereyo. Umaru kyava amubuuza munda eyo waliwo amuliko amuyambako? Omusajja kyava amugamba ekituufu tuli batambuze tetulina gwe tumanyi ate obudde bwa kiro mu butuufu tewali ali mu muyamba. Umaru yali so touched n'adduka n'adda ewaka n'agamba mukyala we n'amugamba waategedde mbadde nkusaba omperekereko bwekiba nga tekikoze bubi. Yamugamba statement eno wenjagadde era tujja okuzimbira omusomo gwaffe. Yamugamba halak
fi ajrun sakahu Allahu ilayk, wanyagadde okureceiving omukisa Allah subhanahu wa ta'ala gwakuteredde mu maaso go. In other words, would you like to accept an invitation to good that Allah subhanahu wa ta'ala sent you? Omukyala kyava amugamba siina buzibu ekibanga kikusanyusa. N'amugamba mbadde nkusaba onneegatteko, wali omukyala ali mu kuzaala tugende tumuyambeko. Omalu ng'agenda kyava apaakinga awo ku ŋŋano, bakozesanga nnyo eŋŋano ey'obuwunga nga bagiteekamu fats za animal, bagiyita batya wanje, amasavu, bateekangamu amasavu. Omalu kyava abipaakinga ebintu ebyo n'agenda. Waatuukayo kyava agamba omusajja ono gwe yasanze wabweru wa weema, n'amugamba mbadde nkusaba nsetingiraako wano ku muliro. Umaru ne bamusetingira omuliro n'atandika okufumba emmere. Umaru yennyini omukulembeze Amirul Mu'minun n'agamba mukyala we mbadde nkusaba gwe yingira oyambe ku mukyala azaala. Omukyala waayingira munda ne batandika okuyambagana. Umaru ng'eno waafumba. Baba bakyali awo amawulire ne gava munda nga mukyala wa Umaru agamba nti waategedde Amirul Mu'minun, mbadde nkusaba osanyuse muganda wo nti afunye eki? Ezzadde lya mwana mulenzi. Ntegeerekeka ekito bwe kyali ne bamaliriza bulungi. Obviously baali basanyufu okubeera nga bayambibwa. Munnange Umaru nga bamaliriza nga bagenda, naye nga tannagenda kyava agamba omusajja ono nti waategedde enkya ku makya mbadde nkusaba ono ne pension ey'omwana wammwe azaaliddwa, kubanga Umaru yali yateekawo enkola nti buli mwana azaalibwa receiving that handout from the government, ababawayo pension, small amount of money ne bagimuwa. So anyway, before I take on, I want to make a note here on the statement of Umar, halaki fi ajrun sakahu Allahu ilayk. Would you like to accept a reward? Would you like to accept something good that Allah subhanahu wa ta'ala sent to you? Dear brothers and sisters, sometimes while walking down your path or carrying on with your life, Allah subhanahu wa ta'ala will send to you, in other words, will drop to you an invitation to good, just like that. You didn't ask for it, you didn't work to get it, you didn't even contemplate of its coming, it just drops in front of you. And you are left with an option of either accepting the invitation to good, or you turn the offer, or to turn the offer down. And if you do reject this invitation to good, it might be presented to you again, but it's most likely that you'll never ever get this chance again. So the choice is yours. You either pick up this opportunity or you turn the offer down. And these variations to and these invitations to good come in various forms. And it's a tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala for you. In other words, it's a tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala if He does present you these invitations and you actually you do what, you receive them. In other words, you receive them. And on a contrary, it's a wrath from Allah subhanahu wa ta'ala if He does present you these opportunities and you turn them down. With Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala sent him various invitations to good, because he kept on turning them down one after the other. His status in the eyes, in other words, in the sight of Allah, was becoming lower and lower, not until he reached the rock bottom. And Allah subhanahu wa ta'ala said about him and the likes of him, وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. If they see whatever sign, they are not going to believe in them. In other words, whatever sign that you present them, it's not going to be sufficient to convince them that this is the truth. Allah subhanahu wa ta'ala showed him 9 signs. The staff of Musa, in other words, the stick of Musa that could turn into the snake. The hand that could shine. The locusts, the lice, the floods, the blood. All this wasn't convincing to Fir'aun, even reaching an extent of even splitting the sea.
This wasn't convincing to Fir'aun. وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم. Allah subhanahu wa ta'ala says, they rejected the truth, yet they had the yaqeen. In other words, they were certain. They had that faith that this is the truth, but nevertheless, they rejected it publicly. So brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala will present you with opportunities. See, that's life. This is life, actually. That's what life is all about. It's opportunities. You need to grab that opportunity as soon as you could lay your hands on it. Because some of these moments will never come back. You lose it once, you lose it, you lost it for life. It's a life-changing event. So don't lose out on this. Sometimes, for example, someone could come to you and present you with a project and ask for donation. You become agitated. These Muslims are asking for money every time. So is asking for the masjid. Someone is asking for the widows. The other one is asking for the orphans. You are asking for this and that, as if we are having this fundraising fatigue. And probably this project could be one of those things that you will never even hear of again. You turn that offer down. Allah subhanahu wa ta'ala sees this and He holds back from you some other good that was on its way. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Those who turn, in other words, those who exchange the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala for a disbelief, Allah subhanahu wa ta'ala is severe in punishment. Now the greatest blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given you is that you are a Muslim. That's the greatest. You are a Muslim. Many people are taking this for granted, and they are refusing this blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given them. So Dawood becomes David, Muhammad becomes Mohammed, Bashir becomes Shil. To the girls, they say, we don't want to wear those hijabs, you will look primitive, you know. They try to put on that external image that does not imply in any way or shape that I am a Muslim. I don't want to associate with those people. I just want to show that I'm cool just like you. Subhanallah. You are turning this offer that Allah subhanahu wa ta'ala has given you down. Allah subhanahu wa ta'ala hands you this application fully signed and ready that you are a member of the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you tear it and you throw it in a bin. Just imagine what the status of such a person would be on the day of judgment. And one of the worst things is to be ungrateful. You need to thank Allah subhanahu wa ta'ala day and night for the fact that He has made you a Muslim. And one of the ways in which we thank Allah subhanahu wa ta'ala is that which Allah subhanahu wa ta'ala has told Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Surah Al-Duha. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Speak of the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Be proud of it. Be proud that you are Muslim. And maybe when these opportunities of good land in your path, maybe it's a sign of Allah that He loves you. One of the companions of the Prophet ﷺ visited Mecca in the early days of Islam. In other words, when the Prophet had just started preaching Islam. So while in Mecca, he saw a man coming out of a tent. And this man was moving in a strange way. Then the man was followed by a woman. Then the woman was followed by a young boy. So this man, in other words, the one who visited Mecca, asked the friend. He was a friend of Al-Abbas, the uncle to the Prophet. He asked this man, who are these people? And what are they doing? This man said, the first man is Muhammad, and he claims to be a prophet. Then the woman is his wife. And then the young boy is Ali ibn Abi Talib.
Then the man said, I left. That's it. I couldn't do anything. I just left. And this man never became a Muslim, not until Ta'if was opened. In other words, actually, he was coming from Ta'if. He never became a Muslim, not until Ta'if was opened, probably 20 years later. But whenever he could look back to that incident, he could as well as say, like, if I became a Muslim then, I would be the fourth Muslim on the surface of the earth. But now, where am I? I'm way behind. Thousands of people have surpassed me. So brothers and sisters, don't let these opportunities pass you by. It's a life-changing event. Umar atambula omulundi ogw'okulala, tugambe yatambulanga mu nightly patrols ze. Ku mulundi guno yakoowa nnyo, ne yeesanga ng'ayina we yeesigamye. Yakoowa n'abaako waatuula ku nnyumba emu ne yeesigama. Aba yeesigamye ng'akooye nnyo bambi. It was late in the night. Kyava awulira munda eddoboozi nga mulimu like a conversation. Conversation yali wakati w'abakyala babiri. Omukyala omu kyava agamba omukyala omulala, bali mu nnyumba bonna. Umaru yali tasipayinga naye nga mumanye ennyumba z'edda, they weren't wall-proofed, whatever. Actually, the walls were not wall-proofed. You could easily hear whatever could take in the inside the house. So Umaru awulira eddoboozi from outside. Ng'omu ku bakyala agamba mukyala munne nti dilute the milk. In other words, yongera amata teeka amazzi mu mata. Omukyala omu kyava agamba oli, n'amugamba, tewawulira ku bubaka bwa Umaru bwe yatugamba? N'amugamba, biki by'ogamba? Ono omulala kyava agamba, biki by'oyogera? N'amugamba, Umaru yatugamba tetwongeranga amazzi mu mata. Oli kyava agamba, muwala wange, Umaru taliiwo wano era tatulaba, nkugambye yongera amazzi gateeke mu mata. Omukyala kyava agamba ono gwe bagamba, n'agamba, sijja kubeera mu bagondera Umaru nga mulabako ate mujooge nga simulaba. Umaru awulira, yali ne slave boy we gwe bayitanga Yarfa. Kyava amugamba, mbadde nkusaba, mark this house, ennyumba eno gikwate. Ne batambula ne bagenda. Enkya ku makya bwe baamala osaala subuhi, Umaru kyava ayita omusajja oli gwe yabadde naye slave, n'amugamba, ojjukira ennyumba gye nagambye okumaakinga nti ye, genda check out who are the inhabitants, baani abagibeeramu. Ono kyava agenda n'akomyawo amawulire n'amugamba, ekituufu mu maka mubeeramu abakyala babiri. Omu gwe wawulidde agamba odayiruutinga amata yabadde maama, eyabadde agaana yabadde muwala we. Kyava amubuuza omuwala oyo mufumbo? Kyava bamugamba, nedda omuwala si mufumbo. Umaru kyava addayo n'akuŋŋaanya batabani be n'abagamba, mannange batabani bange mbadde mbasaba, nina omuwala gwe njagala muwase. Nandibadde mwewasiza naye sikyalina maanyi, ate mwana muto n'ekirala nkaddiye. Kyava abagamba, naye mbasaba mummwe at least mubeemu awasa. Abdurrahman ye yasooka n'agamba, taata, Abdallah yasooka n'agamba, taata, nze ndi musajja mufumbo, sikiseetaaga mukyala. Abdurrahman naye n'agamba, taata, nange ndi musajja mufumbo, sina bwetaavu. Sam kyava agamba, taata, la zawjata li fazawwajini, sina mukyala, nkusaba onfumbize. Wekito bwe kyali munnange, ne baleeta omukyala ne babagatta ne mutabani wa Umar. Obviously omuwala yali musanyufu okubeera nga agenzeeko mu family ennene. Mukkirize tubuukeko katono mu history. Bakhalifa tubamanyi bali bana, Abubakar, Umar, Uthmani na Ali. Eyaddako baali bamuyita Muawiya ibn Abu Sufyan. Muawiya teyali khalifa, yatandika dynasty. The first kingdom yatandikawo nga omulala bwakabaka bwa Saudi yasooka obireeta. Iye teyali characterized as a khalifa, yali dynasty. Yasookawo yakola Banu Umayya.
Umawiya dynasty yagitandikawo. Munnange mu dynasty eyo waliwo omusajja baali bamuyita Abdul Aziz ibn al-Marwan, yalinga afuga Egypt. Omwana oli gwe tugambye gwe baagatta n'omwana wa Umaru, Osam gwe baamugatta n'omwana oli omuwala, baazaala omwana omuwala. Omwana ono omuwala yafumbirwa omusajja oyo Abdul Aziz ibn al-Marwan. Maaseya family eyo oy'omwana ono gwe baagatta n'omusajja oli baafuna omwana gwe baayitanga Omar ibn Abdul Aziz. Waatyo wajja okufaanana. In fact yalina ebitendo bye bimu nga jjajjaawe Omar ibn al-Khattab. Abamanyi abasinga tebatera kwegatta, era muwulira nti abamanyi baayawukana, ono nadde eno, bano ne bayogera kirala, naye abamanyi beegatta ku musajja oyo, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba every after a century Allah subhanahu wa ta'ala jasindikayo omuntu arivivinge azze eddiini eno bupya. Era bonna beegatta ne bagamba the first reviver yali oyo Omar ibn Abdul Aziz. He reminded the people of the old days of Omar. Yazze ekifaananyi ky'obusiraamu nga bwe kyali ku mulembe gwa Omar, naye buli kimu kye yakolanga Omar yafunangamu empeera, naye nga kyekyo ekyaliwo just Omar kuliininga ku kisenge. So don't let these opportunities pass you by. Omukisa egujjanga gy'oli munnange gukozese. Kamba weeyo ekyokulabirako ekirala mu bye tumanyi. Zino stories baseeka bazitubuulira. Mumanyi Musa alayhi salatu wassalam. Stories zino muziwulira, naye oluusi muziwulira mu contest ndala. Njagala tubasembereze oba oli amugezeeko n'eno zitegeererayo. Temwerabira omulamwa gwaffe butya bwe tubadde wano obulungi n'eri mu nkomerero. Munnange mujjukira Musa wadduka okuva ewa Falaawo ng'amaze okutta omuntu gwe yatta. Adduka atuuka e Madiyana yasanga obwana obuwala. Mujjukira story eyo? Tetwagala nnyo genda munda mu story bansonga obudde butono nnyo, tusigazze obudde butono. Naye Musa alayhi salatu wassalamu asanga bano abaana babiri, alaba bo bayina ensolo ate bo tebali muzinywesa, ate alaba emabbali waliwo abantu bo bali mu kunywesa nsolo. Ng'omuntu afumintiriza amanya waliwo ekitali kituufu, kyava agenda n'abubuuza buzibu ki? Naye nga munnange ffe tetusobola kunywesa paka bali nga banywesezza. Munnange irrespective of his condition, mujjukire yali adduse for 7 days, adduka misinde, adduka wa Falaawo, akooye fully exhausted. Yanigambye ne Allah alaba nange nina ebizibu byange oba ntegeere. Naye in that condition n'ayimuka n'agenda n'ayamba obwana obuwala n'abunyweseza ensolo zaabo, ne buddayo ne buwa ripooti taata ne bumugamba waate. In fact taata yali surprised nnyo n'abugamba leero nga mukomyewo mangu, ne mugamba tusanze omusajja batuwati nawati, ne bunnyonnyola. Munnange Musa bajja omukima, n'aganye saagala kunyumya story yonna, naye obadde okimanyi Musa baamujja ku ttale eri gye yagenda yafuna amaka, n'afuna omukyala, n'afuna omulimu, si bye twetaaga mu bulamu bwaffe, ng'ate abufuna mu kiseera mu kifo ky'atamanyiddeeko ddala. Why? Allah wabanga akusindikidde omukisa, and actually let me tell you this, tosobola tegeera nti it's an opportunity to you, not until you take it up. Tosobola omala gukozesa munnange n'olwoka otegeera nti kale singa nagulese naani badde ndi ntya. Ekyokulabirako ekirala kye nnyinza obbawa, mumumanyi Yusufu alayhi salatu wassalam bamusiba mu kkomera n'abasajja bali ababiri abaaliwo abaawulira story eyo mugimanyiiko. Bwe bamusiba n'abasajja ababiri, Yusufu alayhi salatu wassalamu Allah agera abasajja bano ababiri baloota. Mu kuloota omu aloota agamba munnange, omu aloota nga yeetisse emigaati, naye ng'emigaati gino ebinyonyi bijja ne bigibojjabojja. Omulala aloota ng'alaba azzeeyo asaavinga kabaka omwenge. Qur'ani weegamba, kubanga omwenge gwaweebwa wano ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, eri gwali gukkirizibwa. Munnange ne banoonya ani ayinza obbayambako obbabuulira ebirooto byabwe, ne bajja ewaani ewa Nabbi Yusufu alayhi salatu wasallam. Naye mujjukire ali mu kkomera, bwe bajja obbannyonnyolera ebirooto byabwe, omusajja ono kyava atandika obbatemera ebirooto, n'agamba gwe eyaloose nga weetisse emigaati bagenda kujja bakugjewo wano,
bakutwale bakutte bakuteeke bakuhanginge ku muti ebinyonyi bijje birye fresh yo. Ate gwe yaloose ng'osaavinga kabaka omwenge kituufu kigenda tuukirira ogenda kuddayo. Nabagambye bino muzze mubiwulira naye twagala kati tubitegerereko mu contest endala eya opportunity. Naye wulira eno, Yusufu amala okutematema ebirooto bino n'ategeera nti ono agenda wa kabaka, kyavaamu Zebbali n'amugamba mbadde nkusaba ojje. Munnange wootuukanga ewa kabaka tonneerabiranga. Ani ayogera bino? Nabbi wa Allah. Ne batugamba mwesigamira Allah wekka. Yali bwetola nabbi yali agenzi bane mufumintirize bino Allah yabitunyumiza mu Qur'an. Yani badde kyakidiriitingamu n'agamba ekyo sijja kibabuulira abaddu bange bajja kwesigamira ebitonde. Naye ayagala tubeere creative, obongo bukole. Osanga abaana enkya mugenda ku universities mumale babatwale ku babiyita intern, mugende mukole intern zammwe mu bifo ebyenjawulo. Just like that atoveeyo buvi. Befriend them. Bafuule mikwano gyo. You never know. Nze ndabyeko mukwano gwange yajjako gyendi. Wallahi ku muzikiti w'empangaliza seeka watukulemberera ku muzikiti gwa Fawzi. Omuvubuka yajja wallahi nga in fact waliwo yantuukirako mu biseera wallahi nga talina na sente za tuition. Nangamba seeka nyambaako. Naye wallahi omuvubuka wagenda okukola intaani ye bamutwala eyo saidi za Mbaali. Wallahi ne kati gye yakolera intaani gy'akyali. Opportunity wejjanga mu maaso go. Never let the opportunity. Never let the opportunity to pass you by. Ogwo mukisa gukozese munnange aba muntegeera nga mmaliriza ku nsonga eyo yennyini gye tubadde ku bannaye temwerabira kye mbagambye nti Allah abeera ayogera naffe oluusi omukisa gujjira mu bigambo. Oli n'abaako ekigambo kyayogera. President waffe ow'ekitiibwa Museveni yaliko mu lukuŋŋaana lw'abano ba Interreligious Council n'abagamba ngezaako bakyakulabirako n'abagamba mulaba eddagala lino lyemumira lino erya Panado bikyeze ezempeke n'abagamba mulaba eddagala eyo lyemumira mumanyi lwaki liba lyekutte wamu. President yagamba bano ba Interreligious Council abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo n'abagamba eddagala eyo lyemulaba okubeera nga liri mu solid form bakozesa obuwunga bwa muwogo okulikwata naye bateekamu just ka drop erimu webabeera bakola gundi zaabwe chemicals bateekamu ka drop akali distinguishing nga neritegeeza ono Panado ono biki ono naye lyonna okukwata bakozesa buwunga. N'abagamba mbabbirako bubbizi yenna asobola okunnimira yiika eziwerako ezo amuwogo nzigula just n'akiyisaawo waatyo. Munnange mubaalimu mwalimu Bishop ye kye yakola yalina yiika ze 3 n'addayo ate babeera n'abagoberezi n'alagira abagoberezi n'ateekako n'abalala ne bamulimira yiika ze 3. Jjukira babeera balina influence ku bantu n'abantu ne bamugamba naffe Bishop tukuwaddeyo yiika 10 naffe tukuwaddeyo n'amaliriza nga alina yiika 1000. N'agamba President nazifunye wallahi n'amuweerawo cash down. So opportunities come in form of words. Sometimes kijja mu kikolwa munno n'abaako ekikola kyakola gwe n'ozibuka amaaso n'otegeera n'oyitiraawo nga mmaliriza kati opportunity eri wano ependinga tuli mu Ramadhan naye nkakasa abasinga tetunnakitegeera kikye tulimu. This is a season that comes once in a while. It's an opportunity. Wogimisinga tegenda kudda. Mu mwezi gwe gumu mwe mwakira Quran tuli mu nnaku 10 ezisembayo. Guys, make use of these opportunities. Bannaye muzuukuke. So munatusonyiwa akadde kabadde katono naye inshallah tuli batuzeemu biidinillah tulisigala twogerako gye muli. Naye mbeebaza mwenna mwenna okutandikira ddala ku bagenyi baffe ab'ebitiibwa naddala seeka waffe abeera bize naye tumwebaza fe ababeera naye fe abamanyi obwa bize bwabeerako naye tumwebaza okubeera nga zze era seeka nja kusaba omwebaza naffe tetumulaba. Sheikh Ali Sulaiman Walugembe, I call him my dad because of too much that he has been taking care since we were
I've been with him since I was in Form 1 up to now. Maybe I'll request him to have a recitation of the Quran. awo kiba kitukoze bulungi nnyo. Okay, inshallah. Sheikh Ali, we observe your presence as well as our gratitudes. Thank you so much for everything. I request the team to get inside. The team of ladies and gents, let's get inside. There are papers that were served in the morning. For those that got the papers, please, I request you, Sumi, let's get the team inside. They collect all the papers and come in front here. Sumaya and the team, let's get inside. Also, you come to gents this side. We collect the papers as well as if you have the paper that